হ্যালো বন্ধুরা, নিরামিষ রান্নাঘরে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি বানিয়েছি পোহার কাটলেট। এটি সন্ধ্যার সময় স্ন্যাক্সে অথবা বাড়িতে কোনো গেস্ট আসলে বানানো যেতে পারে। এটি খুবই সুস্বাদু একটি রেসিপি। তাহলে চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এই পোহার কাটলেট আমি বানিয়েছি। পোহার কাটলেট বানানোর জন্য নিয়েছি আমি ফ্রেশ জিরা, ব্রেড ক্রাম্বস, দুটো আলুগুলো আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি, আর নিয়েছি ময়দা, আর নিয়েছি এখানে আদা লঙ্কা বাটা, ধনে পাতার কুচি, কর্নফ্লাওয়ার, পরিমাণ মতো লবণ, আর মশলার মধ্যে নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর চাট মশলা, আমচুর আর গোলমরিচের গুঁড়ো। চিড়াগুলোকে 2 থেকে 3 মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর জলটা ঝেড়ে নিতে হবে। জলটা ভালোভাবে ঝরে যাওয়ার পর মিক্সিং বাউলে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। প্রথমে আলুগুলোকে স্ম্যাশ করে নিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, চাট মশলা, আমচুরের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম আদা লঙ্কা বাটা, আর ধনে পাতার কুচি, আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার। এবার সব উপকরণগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নিব। পোহা কাটলেটের ডো রেডি। এবার কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারটা তৈরি করে নিব। এর জন্য নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা 2:1 অনুপাতে, আর একটু গোলমরিচের গুঁড়োও দিয়ে দেব, আর দিব পরিমাণ মতো লবণ। এবার জল দিয়ে ভালোভাবে বাটারটা মিক্স করে নিব। দেখুন কি সুন্দর বাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার হাত দিয়ে গোল গোল করে কাটলেটের আকারে বানিয়ে নেব।
ভালোভাবে কর্নফ্লাওয়ারের বাটারটা মাখিয়ে নিতে হবে। তারপর ব্রেড ক্রাম্বসগুলো কাটলেটের চারিদিকে মাখিয়ে নিতে হবে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কাটলেটগুলোকে রেডি করে নিলাম। এবার কাটলেটগুলোকে তেলে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখতে হবে যেন পুড়ে যেতে না পারে। পোহার কাটলেট রেডি। এবার ভগবানকে ভোগ নিবেদন করব। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। আরও অন্যান্য রেসিপি জানার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।